Asinibingelele bazalwane, sibingelele nonke. Ekseni nje na egameni elihle lenkosi uJesu sibonga uNkulunkulu. Phinde wasigcina futhi, wasilondoloza, wasithwala. Wasipha amandla bazalwane, sambona nje hamba nathi, sambona esidlulisa la amandla ethu angakwazi ukusidlulisa khona. Ngempela kungumusa bazalwane. Musa kaNkulunkulu nje ukuthi namhlanje sikwazi ukuphinde sivuke. So akufanelanga ukuthatha light ukuthi siyavuka, singakuthatha light ukuthi siyaphila. Sibonga umusa kaNkulunkulu. Ingako siyamkweleta, qiniso ilelo nje bazalwane, siyamkweleta. Masibheka izinto ezinhle asenzele zona, sibona isidingo sokuthi siyenze intando yakhe. Kungako besiloko sikhuluma la ngendaba yokuthi kufanele sizilungiselele senze umsebenzi kaNkulunkulu, senze lokho asithume kona, Great Commission. Sikhuleke bazalwane, sikhulekele intando kaNkulunkulu and siyenze, siyenze, sizimisele. So ingako namhlanje siyaqhubeka nje sikhuluma ngayo lo ndaba, yokuyifuna intando kaNkulunkulu ngoba zikhona izimo esizithola siphakathi kwazo. And leso zimo lezo mase ufike phakathi kwazo, you need to know ukuthi what is the will of God ngalesimo. Ngoba sometimes ungachitha isikhathi uzama ukulungisa into, kanti lento le entandweni kaNkulunkulu akukho ukuthi ilunge. Qiniso lelo bazalwane. Khona izinto wena ungathanda ukuthi ilunge, kodwa uNkulunkulu yena athi hayi, mina ngifuna ukuthi ilunge ngoba unendlela engcono kunaleyo, or unelinye plan, So ingako kuhle ukuyifuna intando kaNkulunkulu bazalwane. And futhi wamkele ngoba kaningi intando kaNkulunkulu kuyenzeka ukuthi ingahambisani naloko okuthandwa uwe. Uyamkele ukuthi okay, inkosi seyithi makube nje. Lokho kuyakusiza, kuyakusiza ukuthi empilweni ukwazi ukuqhubeka. You see, sibonile bazalwane uJesu ekhulekela intando kaNkulunkulu eseGetsemane, sambona ephila impilo yokufuna intando kaNkulunkulu in prayer. Kungako sasimuzwa every time uma bekhuluma naye athi mina ngenza lokho ubaba ngithume kona, angenzi lutho ngokwami. So ke wenza intando kaNkulunkulu. Kuyasichallenge nathi bazalwane ukuthi kulesi sikhathi esikuso sifune intando yakhe. So ke namhlanje kuseni sikhuthazana nje lapho ukuthi ke kuso lesi sikhathi esinje ikhona intando kaNkulunkulu kuso lesikhathi bazalwane. Sona lesi saka 2020, sona lesi sikhathi sika August, yonke into ibona ngamehlo akho, okungenzeka ukuthi ibukeke i-challenge, izimo zalesi sikhathi, ikhona intando kaNkulunkulu. Kungako sifuna ukuzi-aligna, sizi-align naloko inkosi ekufunayo kulesi sikhathi, ukuze sikwazi bazalwane ukuthi inhlupheko zize zidlule, uNkulunkulu ehamba nathi, simbone sithwala, simbone sidlulisa, simbone esilwela. So ke silapho nje bazalwane. So ngiyacela before siyofunda izwi lenkosi namhlanje kuseni ukuthi sithandaze. Baba siyabonga egameni lika Jesu, sibonga ukuthi usuku nosuku siyakubona uhamba nathi, siyakubona usilondoloza, siyakubona usithwala, siyakubona usiqinisa, siyakubona usenzela indlela nala kuthiwa indlela ayikho khona. Kungako namhlanje siyazinikela kuwe egameni lika Jesu, sikubonga baba ukuthi uyasisiza. Sibonga ukuthandwa nguwe, sibonga ukukhethwa uwe, sibonga ukuqiniswa nguwe, sibonga ukuthi uyasilwela. Namhlanje ke izwi lakho malenza umsebenzi ophelele empilweni yalona loyo ngegama lika Jesu. Siveza uthembekile. Siyabonga baba, udumo lonke silinikeza wena ngegama lika Jesu. Amen. So ke silapho bazalwane, izolo besisalandelela yona le ndaba, ukuthi ke sithi sithandaze, sifuna intando kaNkulunkulu, icelo zethu njengabantu abacela kuNkulunkulu sicele according to his will. Lisho njalo izwi lakhe bazalwane, kuthiwa lapha ku first John chapter number 5 verse number 14 and 15 kuthiwa ke, this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Uyasizwa uma sicela noma yini
ngokwentando yakhe uyasizwa. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of him. So ke siyazi ukuthi masicela noma yini ngokwentando yakhe lokho sicelayo sesinako. Isibindi esinaso lesi bazalwane, isibindi esinaso lesi ukuthi ke noma sicela noma yini. Kungako umoya ongcwele bazalwane uyasisiza, uma sikhuleka. Kungako we need to depend on the Holy Spirit as well, kubalekile lokho ukuthi depend on the Holy Spirit. God the Holy Spirit ukhonele lokho bazalwane ukuthi asisize. Kuthiwa lapha ku Romans chapter number 8 verse number 26 and 27, likewise the Spirit also helps us in our weaknesses. He helps us in our weaknesses. Ebuthakathakeni bethu umoya ongcwele uyasisiza, ebuthakathakeni bethu umoya ongcwele uyasisiza. Kungako bazalwane akekho umuntu onganayo indawana la ebuthakathaka khona, kodwa kuthiwa umoya ongcwele uyasisiza ebuthakathakeni. So siyambonga ukuthi umoya wamandla, bese lithi for we do not know what we should pray for as we ought. Asikwazi singakucela ngendlela okufanele sikucele ngayo, ngamanye amazwi asikwazi okufanele sikucele ngokwentando kaNkulunkulu. Sometimes we may ask something but in a wrong way, in a wrong way. Uyabona? So ke ingako kubalekile ukudependa kumoya ongcwele. Why? Because when we ask him anything, kuthiwa ke for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. So moya ongcwele kuthiwa uyasikhulekela. He makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. Now he who searches the hearts know what the Spirit, the mind of the Spirit is, because he makes intercessions for the saints according to the will of God. So ingako emthandazweni bazalwane, we need also umoya kaNkulunkulu ukuthi asisize in prayer, nasemthandazweni la kufanele sicele khona izimo othi nase ungenile kuzo ungazi ukuthi la ngizothandaza ngithini. Ingako kubiza ukuthi ukhuleke ukumoya, umoya ongcwele akusizeke manje, ukuthi ukwazi ukuthi ukhuleke ngokwentando kaNkulunkulu. Ingako uJesu embiza ukuthi ungumsizi, athi I will pray the Father and he will give you another helper. He will give you another help, unikeza omunye umsizi, that he may abide with you forever. Uyohlala nathi kuze kube phakade. Imnandi leyo ndaba bazalwane. Umoya ongcwele uyasisiza. Namhlanje sikhuluma lo ndaba ngoba ngempela ekhathini esikuzo bazalwane, kungako ungumduduzi futhi uyasiduduza. Uma ngabe bengasikona nje ukuthi sisizwa umoya kaNkulunkulu, kulesikhathi lesesinje bazalwane, istress ngabe sesibambile, ngabe sesixakekile, ngabe manje sesididekile, sekunzima nokuthi uphume uyokwenza izinto okufanele uzenze, wenza intando kaNkulunkulu ngoba udepresswe isituation. So ke siyaqhubeka nje bazalwane, siloko siyaqhubeka ilanga nelanga sibona uNkulunkulu ehamba nathi. Why? Because umoya ongcwele uyasisiza ebuthakathakeni. So ngamanye amazwi, I'm not trying to say we are better than others. No, ngizama ukuthi sisizwe umoya kaNkulunkulu. So namhlanje we need also to appreciate the presence of the Holy Spirit, and simlalele bazalwane. So uJesu uthi uyokhuleka kubaba uthi unikeze omunye umsizi, bahlale nani kuze kube phakade. Ngamanye amazwi akasivakasheli bazalwane, umoya ongcwele akasivakasheli, uyahlala nathi kuze kube phakade. Ingako sinaye la emhlabeni ene namhla sesihamba, sihlangabeza inkosi siyohamba naye, you see. So uyasisiza bazalwane, sisizwa nguye, so ingako lithi Bible, for we do uthi lapha ku Romans chapter number 8 verse 15, for you did not receive the spirit of bondage, so he is not a spirit of bondage, that again you fear,
but you receive the spirit of adoption, so he is the spirit of adoption by whom we cry, Abba Father. So simemeza ngaye sithi Abba Baba. Why? Because ungumoya wobudodana, samkelisa umoya wendodana bazalwane, the spirit of adoption. iBhayibheli limbeka kanjalo. So silapho nje sikhuluma indaba ukuthi kanye nokuthi ufuna intando kaNkulunkulu, we must also depend on the Holy Spirit. Pray always, lisho njalo ku-Ephesians chapter 6 verse 18. Pray always with all prayers and supplications in the Spirit. Pray always with all prayers and supplications in the Spirit, being watchful for this end with all perseverance and supplication for all the saints. To are praying always. Khuleke njalo imkhuleko yonke nokucela sikumoya. Namhlanje sibona lo ndaba nje. Sikhuleke sikumoya bazalwane, umoya ongcwele asisize. Ngoba intando kaNkulunkulu uyayazi kuthiwa ke he searches the heart, he knows, he who searches the heart knows the mind of the Spirit, So ngamanye amazwi masikhuleka sikumoya, we are praying the mind of the Spirit, and he makes intercessions for us or for the saints according to the will of God. So umoya ongcwele wazi intando kaNkulunkulu, wazi izwi likaNkulunkulu. Ingakho uJesu athi umoya ongcwele uma efika uyosifundisa konke, asikhumbuze konke futhi, uyosiholela eqinisweni lonke. So he knows the will of God. So silapho bazalwane siyakhuthazana ukuthi ke indaba ye prayer ungayithathi light, especially uma uzimisela ukuthi wenze umsebenzi kaNkulunkulu. Bazalwane, akekho umuntu ozalelwe noma odalelwe noma osindiselwe ukudlala nje. Wonke umuntu kune assignment yakhe ayinikeziwe, kunomsebenzi. Ingakho one day you will meet the Lord. One day you will meet the Lord and he will ask you ukuthi ke wenze njani. You will want a report from your life ukuthi wenzeni ngesikhathi uNkulunkulu akuphe sona. So ingakho kubalekile ukuthi uyenze intando kaNkulunkulu. So siyayikhulekela and sifuna ukuzwa umoya ongcwele ukuthi uthini, ngoba sometimes bazalwane ungayenza izinto ngoba wonke umuntu uyayenza. Everybody is doing it. Ngikuzwile kaningi abantu beyikhuluma into ezinjalo ukuthi mayenza into athi, oh no, everybody is doing it. So the fact that everybody is doing it does not qualifies ukuthi lento leyo i-right. So ukuthi wonke umuntu uyayenza, ngenzeka ukuthi yiko kanye ukuyenza ibe wrong, So sifuna ukwenza intando kaNkulunkulu. So sometimes mawusentandweni kaNkulunkulu, you might not even get a support from abantu ongacabanga ukuthi ungayithola kubo. Why? Because it's the will of God. It's a mystery, intando kaNkulunkulu. But ke kunendawanyana nje mhlambe namhlanje engifisa ukuyithinta abazalwane, ngoba kunezimo abantu abadlula kuzo futhi ilona lo yadlula kuzo usafuna intando kaNkulunkulu, so uNkulunkulu akusize ukhona ukuyithola intando yakhe, ukuze uyamkele ukuthi injalo, especially ngempilo yakho. Kunamazwi alapha encwadini kaSamuel bazalwane, 2 Samuel chapter number 12. Kunamazwi alapho, so ke ngalesi sikhathi uDavide bazalwane eceda ukuvakashelwa umprofeti uNathan, ngenxa yokuthi uDavide wabulala uUriya. Istory saziyo lesibazalwane. uDavide wabulala uUriya ngenxa ukuthi kwakhulelwa unkosikazi kaUriya. So ke manje uDavide wayifihla lento, and uma esayifihlile, it's amazing.